Okay, so here finally you can get 7.7 by 8 resistance in series with the 1 ohm resistance. So that final resistance is 1 plus 7 by 8 resistance. Finally 15 by 8 ohm resistance. Okay, this is the total resistance. So from this problem you can find out the current I. So I is equal to total voltage by total resistance. Total voltage is 1 volts and total resistance is 15 by 8 ohms. Already you have to find it here. Then you can find out the current is 8 by 15 amperes. That is the D option. So from this network, you can easily observe that this is the big network. Okay. So ఈ నెట్వర్క్ లో మీరు సింపుల్ గా ఒక పార్ట్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ సిమిలర్. ఓకే. సో వన్ పార్ట్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి ఇక్కడ 7/4. ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆల్సో 7/4. Then you can parallel 7/4 is parallel with 7/4 and finally you can get 7/8 ohm resistance. And resultant resistance 7/8 resistance is series with the 1 ohm resistance. Then finally 15 by 8 ohm resistance. There is total resistance of the network. But here the current, find out the current, total current, that is I. So that is total voltage by total current. Then you can get 8 by 15 amperes. This is the problem number 1. Here asking get 1992. Okay. So next second problem here. From the circuit shown on the figure, to find out the equivalent capacitance between the terminals B and Y. So find out the equivalent capacitance in between the terminals B and Y. Okay. From this network, you can observe that here. Let us assume the node here R. Let us assume the node is R. This node is connected to similar to end of this node. Okay, here node also R. Why? Because here there is no element is connected between this path. Okay, so that's why the R representation is similarly presented here. And same also here also there is no element, so that's why here also the node is R. Okay, now the risk construct of this network from this shown below. So B and Y, let us take B and Y terminals, here and R point here. Okay, so connected B to Y capacitance, that is C1, that is C1. Next one, B to R. Here the connected B to R. What is the resistance value? Resistance value is C1. B to R, the capacitance value is C1. So B to R, the capacitance value is C1. And here the B to Y, the capacitance value is C1. Next, similarly, R to Y. R to Y, what is this capacitance value? C1. R to Y, the capacitance value is C1. And similarly, Y to R, what is the capacitor value? Y to R, the capacitor value is C2. Similarly, you can connect it here. Then you can get from this network. What will observe that? From this network, please wait a minute. From this network, these two capacitors are parallel. These two capacitors are parallel. So what is the resultant? What is the resultant capacitance? C1 plus C2. In the two capacitors in parallel, what is the resultant capacitance? That is C1 plus C2. That's why here the capacitance C1 plus C2. And second two capacitors connected in parallel, then what is the resultant resistance? That is C1 plus C2. And a B to Y, the capacitor value is C1 as there is C1. But in this network, these two capacitors are connected in series. Then resultant resistance is C1 plus C2 into C1 plus C2 by C1 plus C2 plus C1 plus C2. That is the resultant resistance. The resultant capacitance is C1 plus C2 by 2. And again is parallel with capacitor C1. So parallel combination of, that's why you can add it C1. Then final capacitance value is 3C1 plus C2 by 2. That is the option C. So he is asking from gate 1999. Okay, I understand this problem, all of you. So equivalent capacitance, I understand. Okay. Next one.
హలో, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? ఎస్ సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా మిడిల్లో మీకు ఏమైనా? ఒక్కొక్కసారి బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమైందండి? ఫస్ట్ టూ సమ్స్. ఎస్ సార్, అడ్వాన్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. The next one, so you're recording. The next one, third sum is a segment of a circuit shown in the figure, that is resistance voltage VR is equal to 5 volts and capacitor voltage is 4 sin 2t. Then find out the voltage VL across the inductor from this network. Okay, so to find out the voltage across this inductor, so that is VL. So general VL is equal, what is the formula? VL is equal L into di by dt. So L value is known value, that is 2 Henry, but does not know the value of inductive current. So you can find out the inductive current, then you can submit here. Then you can submit here, then find out the inductor voltage. Okay. From this network, you can observe that to apply the KCL in this node, then you can find out the inductive current. Okay. So what is the statement of KCL? Sum of entering current is equal to sum of leaving currents. Okay. Here the current is 2 amperes current is entering into node, but here there is no current. But you can observe that here the one int is given, that is the voltage presented in the resistor is positive and negative, so that here the current direction is downward direction. That's why here the voltage in terminals is positive, negative, so that the current direction of resistor is downward direction. So what is the current value of resistance? This here the voltage is given 5 volts and resistance value is given. Then what is the current? Resistor current is 1 ampere. For that is 5 by 5, 1 ampere. Okay, so resistor current is known value and this current source is known value. But here the capacitor voltage, capacitor current. So here the terminal is positive, that's why here the current is entering into capacitor. Okay, so here the leaving current. What is the leaving current? What is the capacitor current? That is IC is equal to C into du by dt. The capacitor value is known value, that is 1 farad, but capacitor voltage here also is given, capacitor voltage that is 4 into sin 2t. Submit here, then you can find out the capacitor current is 8 to 8 into cos 2t. Okay, there is a capacitor current. Then you can apply the KCL. Sum of entering current is equal to sum of leaving currents. What is sum of entering currents? That is the resistive current is sum of entering current, and 2 amperes is entering current. So that's why here IR plus 2. Okay, next leaving currents are here the inductor current also leaving current. Why? Because here the terminal is positive, so that's why the current is entering into inductor. Here also terminals is positive, that's why here the capacitor current is entering into capacitor. So that is inductor current plus capacitor current. Then finally you can get what you want to require the inductor current now. So that is inductor current IL is equal to IR plus 2 minus capacitor current. So in resistor current is 1 ohm, that is resistor current, and 2 amperes is source, and capacitor current is 8 cos 2 omega t. Finally you can get the inductor current is 3 minus 8 cos 2t. That is the inductor current. This inductor current submit here, then you can find out the inductor voltage, that is 2 into స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. ఎడమా స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. స్క్రీన్ కనిపించట్లేదా? కనిపిస్తుంది సార్. కనిపిస్తుంది, చూడండి ఒకసారి, మీకు నెట్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఓకేనా? Okay, so inductor voltage is equal to L into di by dt. So here inductor current is 3 minus 8 cos 2t. Submit here, then you can apply the derivative of this term, then finally you can get 32 sin 2t. That is the answer of 32 sin 2t. That is option B. Are you understand of this problem? Problem number 3. All of you, any doubts are there in this problem? Are you understanding? Simply you apply the KCL terminal. Okay, then you can get the answer. So next one,
The next problem number 4. So in this figure given below, the find the value of current value of resistors R. Okay. So you want to find out the resistance value R from this network. So here the network is 100 volt source. The current passing through in this total current is 8 amperes and resistance is unknown value and 10 ohm resistance and 10 ohm resistance. From this you can observe that 8 amperes current is passing through in this node. In this node the current 8 amperes can be divided. Okay. So this sum of the current is passing through in this resistance and some of the current is passing through in this resistance. But you can observe that here the resistance value is equal. So that the equal current is passing through in two resistance. What is the current? That is 4 amperes and 4 amperes. So 4 amperes is passing through 10 ohm resistance. Then what is the resultant voltage? 4 into 10, that is 40 volts. So in this node here present is 40 volts. Okay. In this node, what is the resultant voltage is 100 volts. Okay. So here the 100 volts. Then resultant current 8 amperes is equal 8 amperes is equal potential difference between these 2 points, that is 100 minus 40 by resistance value, that is R. Okay. So that is equal to resistive current, that is IR is equal to 8 amperes ohm. Otherwise, here also solution is second method also is presented here. Second method is you can find out the these two resistance in parallel, then resultant resistance is 5 ohm. Okay, you can find out the total current I. So I is equal, that is I is equal total voltage by total resistance. These two resistance are connected in series, that's why 5 plus R. Total voltage is 100. Then you can find out the resistance current. Here resistance current is 80 amperes is given. Then submit here 8 amperes. Then you can find out the resistance value, that is 7.5. That is option C. It is asking 2005. The basic question. Okay. The next problem number 5. Here to find out the value of E and current I from the given network. From the given network, you find out the E value, that is the total voltage and total current from this network. So you can observe that from the network resistance value 1 ohm, and 6 ohm and 4 ohm and is parallel with 1 ohm resistance, and the current passing through 4 ohm resistance is 2 ampere. But you can observe that the current passing through 4 ohm resistance is 2 amperes. Then what is the voltage presented here? That is 8 volts. Okay, 2 ohm resistance into 2 amperes into 4 ohm resistance, that is 8 volts. These two resistance are connected in parallel. That's why here also the voltage 8 volts are present. So here the voltage is known, resistance is known. Then what is the current? 8 volts by 1 ampere, that is 8 amperes. Okay. So here the 8 amperes, here the 2 amperes. Then what is the resultant current is 10 amperes. So in this path, what is the current? 2 plus 8, that is 10 amperes. That is 10 amperes current. This 10 amperes current is passing through 1 ohm resistance. Then what is the voltage present here? That is 10 volts. That is 10 volts, that is positive and negative. So here the 10 volts, 10 volts, but here also 8 volts. Okay, then what is the voltage build up across resistor? That is 10 plus 8. Okay, that is 10 plus 8, that is 18 volts. The 18 volts is presented in 6 ohm resistance. So the 16 volts, yeah, the voltage across 6 ohm resistance is 18 volts. Then you can find out the current is 18 volts by 6, that is 3 amperes. Okay. So the current passing through 6 ohm resistance is 3 amperes. Here also 10 amperes. Then what is the total current? That is 10 plus 3, 13 amperes. So that current passing through 1 ohm resistance is 13 amperes. So 13 amperes into 1 ohm, that is the 13 volts in this, the voltage across 1 ohm resistance. To find the current is total current is 30 amperes. Here the 13 amperes, and total voltage you want total voltage. So total voltage is equal to this voltage drop plus this voltage drop. That is 13 plus 18, that is 31 volts. Okay. So once again I will explain this network. That is simple. You can observe that from this network the current passing through in the resistance is 2 amperes. Okay. Then what is the voltage here? That is 8 volts. Okay.
these two are connected in parallel. That's why here also 8 volts are presented. So here the voltage is known and resistance is known. Then what is the current voltage by resistance? That is 8 amperes. So in this path is 2 amperes, in this path is 8 amperes. Then what is the current in this path? That is 2 plus 8, that is 10 amperes. So the 10 amperes current is split in 2 amperes and 8 amperes. Okay. So in this path, what is the current is 10 amperes. Then what is the voltage? 10 into 1, that is 10 volts. Okay. That is a 10 volts. Next, here you can observe that the voltage across 6 ohm resistance, that is equal to this voltage drop plus this voltage drop. Okay, this voltage is 10 volts and this voltage is 8 volts. Okay, that is 10 plus 8 is equal to 18 volts, that is presented at across 6 ohm resistance. So voltage is known and resistance is known. Then what is the current passing through 6 ohm resistance? That is 18 by 3, that is 3 amperes. Okay, so in this path, what is the current? That is 3 amperes current plus 10 amperes current. Okay, that is totally 13 amperes current. So total current is 30 amperes is over. Okay, next one, the voltage across total voltage. So total voltage, you want total voltage, that is this voltage drop plus this voltage drop. Okay, this voltage is 13, that is current passing to total current 13 amperes. 13 amperes into 1 ohm, that is 13 volts. Here also, what is the voltage drop here? That is 18 volts. Then you can add 13 plus 18, that is equal 31. 13 volts plus 18, that is 13 volts. That is total voltage 13 volts, 31 volts, and total current is 13 amperes. That is the problem number 5. Okay, so next problem number 6. From this, రికార్డ్ అవుతుందండి ఈ క్లాస్? ఆల్ ఆఫ్ యూ, హలో, ఎస్ సార్. రికార్డ్ అవుతుందండి? ఓకే, కనిపిస్తుంది అందరికి స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది సార్. Next one, the number 6 here. As shown in the figure, that is 1 ohm resistance is connected across source and load equation is given. What is the load equation here? V plus I is equal to 100 volts. Then what is the current passing through resistance? Okay. Here the voltage is volts and through 1 ohm resistance load and both connected in parallel. So here voltage is volts. So definitely the voltage across load is equal, V is equal to 1 ohm resistance value, that is I, that is equal to I. From this is equal to I, but here the load equation is given. Hello. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది? హలో, కనబడట్లేదు సార్. నచ్చట్లేదా? మిస్టర్ సిగ్నల్స్ బాగున్నాయండి, చూడండి ఒకసారి. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్.
వాయిస్ పెరుగుతుందా? కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. Next one, the problem number 7. Consider the star network shown in the figure. The distance between the terminals A and B with C is open. Then the what is the value? 6 ohm resistance. Next, between the terminal B and C and A is open. What is the resistance value? 9 ohm. Between the terminal C and A with B is open. The resistance value is 9 ohm. Then find out the resistance value I, R, B, R, C. So this is the resistance value of R. From this problem, the terminals, the resistance between the terminals A and B, the resistance between the terminals A and B is given. What is the given? 6 ohm resistance. But the condition is C is open. So here the C is open. Then these two resistance are connected in series. Then resultant resistance is RA plus RB. Here the RB. RA plus RB is equal. What is the resultant resistance is given? 6 ohm. Okay. Next one. Here between the terminals B and C with A is open. So here the B, here the C, A is open. Then these two resistance in series. That is RB plus RC. So what is given? And similarly, third one, the between the resistance between the terminals C and A, that is C and A, B is open. Then the resultant resistance, these two are RC plus RA is equal to 9 ohm. From three equations, you can get the solve. You can get the resistance RA, B. Okay, I understand this problem. So once again, here the resistance between the terminal A and B with C is open. C is open means here C is open. So the resistance between the terminals A and B is, what is the value? 6 ohm resistance is given. Okay, 6 ohm resistance is given. But generally these two resistance are series because here the capacitor, here the resistance R is open. So that's why RA plus RB. Okay, next problem number 8. Ramya, సార్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది సార్. Okay, okay. So next one, the problem number 8. Ramya, ఏదైనా స్క్రీన్ కనిపిస్తే ఒకసారి నోట్ చేయను. ఓకే సార్. Oh, thank you. In this figure, to find out the value of resistance R, from this figure, you find out the resistance value R. So here the 10 volts, 100 volts is given. In this source, 40 volts is given. From this 100 volts, what is the current is given? 10 amperes. In this 40 volt source, the current is given 5 amperes. Okay. So what is the voltage present here? This point is 100 volts. In this point is 40 volts. Also here they given 40 volts. Here also 100 volts. So the potential between these 2 points is equal to 100 minus 40, that is 60 volts. So 60 volts are presented in R ohm resistance. That's why here the 60 volts are presented in R ohm resistance. So here the 100 volts, here also 40 volts. So same node, no? Same node, that is 100 volts, here the 40 volts. So that is potential difference is 60 volts. So the 60 volts is present across R ohm resistance. So then what is the current passing through R ohm resistance? That is voltage by resistance, that is 60 by R.
that is 60 by R current is passing through R ohm resistance. Okay. From this network, you can observe that here the total current is given, that is 10 amperes, but in this path is current is 60 by R. Then what is the amount of current is passing through in this path? That is total current minus 60 by R. So okay, if the total current is 10 amperes, this 10 ampere is splitted in two parts. One, some of the current is passing through in this way, and some of the current is passing through 14 ohm resistance. In this current is also you can calculate 60 by R. Then what is the current here? 10 minus 60 by R. And similarly here also, here the current is 5 amperes current is given. Okay. So in this path, what is the current is coming into this node is 60 by R. 60 by R and 5 amperes current is entering into in this node, and then finally the current is passing through in this 1 ohm resistance. That is 5 ampere resistance plus 60 by R. So what is the current passing through 1 ohm resistance? That is 5 plus 60 by R. Okay. So you can observe that from this network. Then you can easily find out the R value. You can apply the loop analysis around this path. Okay. So you can apply the loop analysis around this path. What is the path? That is, you can apply the KVL. The current is entering into here, that is positive, that is 60 volts. Next, the current is entering into in this resistance. That is, what is resistance here? The 1 ohm resistance. That is 1 ohm resistance into what is the current passing through 1 ohm resistance? That is 5 plus 60 by R. That is 5 plus 60 by R. Again, the current is entering into this resistance, that is 40 ohm resistance, but here already current is 10 minus 60 by R. It is quite opposite to actual direction. That's why here the minus resistance value into current pass through 40 ohm resistance, that is 10 minus 60 by R is equal to 0. Then from this equation you can get the resistance value is 12 ohm. Okay, are you understand from this problem, all of you? Any doubts are there? Ramya, సార్ వాయిస్ కనుక వినిపిస్తుంది మాకు క్లారిటీగా? వినిపిస్తుంది సార్. So next problem number 9. So in this figure, the value of source voltage. You want to record the source voltage V. So what is the source voltage here? From this network, 1 ampere current is given, 10 ohm resistance, 6 ohm, and 2 amperes current is passing through in this source. Okay. So you want to find out the source voltage V. Generally, 2 amperes current is passing through 6 ohm resistance. That's why here the voltage buildup is positive and negative. What is the voltage? 12 volts. 6 ohm resistance in 2 ampere current, that is 12 volts. Okay, here also 1 ampere current is passing through in this path. Here also 2 ampere current is passing through in this path. Then finally total current is entering into 6 ohm resistance, that is 1 ampere current plus this 2 ampere current, that is 3 amperes current is passing through 6 ohm resistance. Then what is the voltage? 8 volts. Okay, here 12 volts are presented, here also 18 volts are presented. Then you can apply the loop analysis in this path, then you can get the source voltage, that is 12 volts plus 18 volts is equal to source voltage V, that is 12 plus 18 is equal to 30 volts. So that is the problem number 9 is asking get 2004. Next one, in this figure, RA, RB, RC are 20 ohm, 10 ohm, 10 ohm respectively. Then find out the R1, R2, R3 equivalent to star. So here the delta connections is given. So delta values are given. Then find out the equivalent star values. Generally, you can use the formula, that is the star resistance formula, that is RB into RC by RA plus RB plus RC. You cannot remember this formula. You can easily identify that how to remember this formula. This is the delta now, so you can draw the star. This is star. Okay, this is star connection. So let us assume the resistance R1. This is the R1 resistance. Okay, so ఈ R1 resistance మనకు కావాలంటే this R1 resistance is equal,
this resistance is connected in this point. Okay, in this point, what is the resistance value? That is RB delta value and RC delta value. So first these two would product, that is RB into RC, then divided by total resistance of delta value, that is RA plus RB. You can get a star connected value. Okay, same similar to R2 value. R2 resistance here, there is R2 resistance. This R2 resistance is connected in this node. In this node, what is the delta value? That is RA and RC. Then you can product RA into RC by total resistance. Then you can get resistance value 5. And similarly R3 also. Okay. So are you understand this one? All of you? Yes, sir. చూడండి అక్కడ సింపుల్ చూడమ్మా, ఇక్కడ డెల్టా వాల్యూస్ ఇచ్చారంటే స్టార్ వాల్యూస్ కనెక్ట్ చేయాలి. మనకు జనరల్గా స్టార్ వాల్యూస్ కావాలంటే ఫార్ములా ఇది. ఈ ఫార్ములా మీకు ఐడియా లేకపోతే సింపుల్గా అక్కడ ఒక స్టార్ నెట్వర్క్ డ్రా చేయండి. సింపుల్గా ఒక స్టార్ నెట్వర్క్ డ్రా చేయండి. దిస్ స్టార్ నెట్వర్క్. సో దిస్ స్టార్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఇస్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ వాల్యూ హియర్? R1. R1 రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యిందండి? దిస్ నోడ్. దిస్ నోడ్ ఈజ్ R1 రెసిస్టెన్స్ కనెక్టెడ్. In this node, what is delta value? That is RB and RC. So first of all, these two product are first product cheyali. Product by total resistance of delta. This is common. Any resistance is common. Total resistance of delta. And similarly R2. So R2 resistance here. So R2 resistance is connected in this node. Then in this node, what is the delta value? That is RC and RA. So multiplication of these two, RA into RC by total resistance, then you can get 5 ohm resistance. And similarly R3 also. Okay, so that is problem number 10. So next one is problem number 11. Here asking 2004. So in the figure, what is the resistance value R? From the figure, what is the resistance value R? So from the figure, the current value is given, that is 2 amperes current is given. This 2 amperes current is entering into here. Then what is the voltage? That is 2R voltage at present. This 2R voltage is parallel with this 10 ohm resistance. Then what is the voltage here also? 2R voltage. That is 2R voltage. Then what is the current? 2R voltage by 10 ohm resistance. That is equal to current is R by 5. Then what is the current path? That is equal to this current plus this current. This current is 22, that is 2 plus R by 5. So what is the current passing through 10 ohm resistance is 2 plus R by 5. Then you can apply the loop in this loop or total loop. Then you can find out the resistance R value. So from this network, I will apply the total entire loop. Okay. So what is voltage here? That is 10 into, what is the current passing through 10 ohm resistance? That is 2 plus R by 5. Then the current is entering into R ohm resistance. What is the voltage here? 2R voltage. Again, the current is entering into this source. What is the voltage here? Minus 100 volts is equal to 0. Then you can find out the resistance value R. Okay. So you can observe that this is the calculations of problem number 11. Are you understand? Okay. Next one. Assume the ideal elements in this one on the figure below. Then find out the voltage VAB. So you want to record the voltage VAB. But in this network, the current source is 1 ampere. This 1 ampere current is passing through in this 2 ohm resistance. Then what is the voltage here? That is 2 volts. That is the 2 volts plus or minus. Here also 5 volts is given. It is minus and plus. Then you can apply the VAB. You want to record the voltage VAB. Then you can apply the KVL in this loop. Then is equal to, what is the voltage here? 2 volts. That is starting terminal is positive. That's why positive. And again the current is entering into here. What is the current is entering into in this source? What is the voltage here? Minus VAB. So minus VAB is equal to 0. Then VAB is equal to minus 3 volts. Okay, that is the problem number 12, asking in GATE 2008. That is simple calculations.
Next one, the problem number 13. Are you understand the concept of the 12 and previous problems? Are there any doubts on here? All of you. Next, problem number 13. In the circuit shown in the figure, what is the value of I? So you want to record find out the value of I from the given network. So from the given network, first of all, to find out the in this loop current, then you can easily identify the current I. Okay. So in this loop, what is the current? That is the total voltage by total resistance. These two resistance are connected in series. That's why what is the current? 5 by 1 plus 1. That is 2.5 current is passing through in this loop. Okay. So in this loop, what is the current passing through in this loop is 2.5. So in the 2.5 current is passing through in this way. So what is the voltage here? That is 2.5 volts. Okay. So in this path, what is the current is already is given, that is I current. That's why. So voltage presented here, that is 1 ohm resistance current, that is I volts. Here the I volts. Then you can apply the loop in this. You can apply the mesh analysis in this loop. Then you can get that is I volts, I into 1, that is I volts. Again, the current is entering into 1 ohm resistance. That is what is voltage here, 2.5 volts. That is negative minus 2.5 volts. Again, the current is entering into here. What is terminal here? That is positive. VAB is equal to 0. Then VAB is equal to, this is the condition. Okay. But you want to find out the I value. So you want to record the VAB value. So VAB value is from this network. From this network, you can find out VAB. So you apply the K loop analysis in this loop. So what is the 3 into the current is passing through I ohm resistance. That is 3 into I, 3I. Again, the current is entering into 1 resistance. That is what is voltage? That is I into 1 I. Again, the current is entering into in this source. What is voltage? That is 4AB minus is equal to 0. So from this equation, then I is equal to VAB. So this equation is submitted here. Then you can get current value. That is 1.25 amperes. Okay. The next one, here the from the circuit shown in figure, find out the current passing through 2 ohm resistance. ఈ 2 ohm resistance flow current మనం find out చేయాలి. But here the three elements are connected in parallel. So in parallel, what is which element is equal? The voltage element is equal. Voltage value is equal. So what is voltage here? Here also 4 volts. Here also 4 volts. Then what is the current passing through 2 ohm resistance? That is 4 volts by 2. That is 2 amperes current. Okay. That is for problem number 14. But you can observe that here so many dots are there. This 5 amperes current is passing through in this and in this path. Okay. There is no current 5 amperes current. The total current is passing through in this path. Total current అనేది ఈ 2 ohm resistance పాస్ అవుతుంది. Total current అనేది 2 ohm resistance పోతుంది as well as source కూడా వెళ్తుంది. What is the source current is 3 amperes. ఇందులో మనకి 2 amperes పాస్ అవుతుంది. So there is a problem number 14. This next one problem number 15. From this 12 ohm resistance, if the 12 ohm resistance draw the current of 1 ampere, then find out the value, what is the value of resistance R. Okay. From the figure, you can observe that 12 ohm resistance to flow current is given as 1
the 12 volts is presented. So then what is the current passing through in this path? That is the resistance. This voltage minus this voltage. Potential difference between these 2 points. That is 12 volts minus 6 volts by resistance value, that is R, is equal to 1 ampere current. Then you can find out the resistance R. So you can observe that from this figure. In this path, already current is given 1 ampere. Then what is the voltage here? 12 volts. 12 into 1, 12 volts. Here the 12 volts. Generally, the total current is 2 amperes. This 1 ampere current is passing through in this path. The remaining 1 ampere current is passing through in this path only. So that is 1 ampere current. This 1 ampere current is equal to the potential difference between these 2 points, that is 12 volts minus 6 volts by resistance value. What is the resistance value here? That is resistance value R. So that is 1 is 12 minus 6 R is equal to 6. Okay, that is problem number 15. Next one. Next problem is 16th problem. Ramya? Hello? Ramya? Audible guys? All of Yes, sir. Yes, sir. explanation అర్థమవుతుంది. హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఏం డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. So the equivalent in the terminals A and B. So in this resistance, what the resistance between A and B terminal? Okay. So from this Break అవుతుంది సార్. network, వాయిస్ పెరగబోతుందా ఇప్పుడు? ఓకేనా? ఓకే సార్. హలో. ఎస్ సార్, బాగానే ఉంది So సార్. from this network, to find out the మళ్ళీ equivalent resistance బ్రేక్ between అవుతుంది. terminals A and B. So let us assume. బ్రేక్ అవుతుంది సార్. Okay. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఎస్ సార్. హలో. ఓకే, నెట్వర్క్ ఈజ్ పూర్గా ఉన్నట్టుందమ్మా, అందువల్ల కరెక్ట్గా వినిపించట్లేదు. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఓకే సార్. Okay. So here from this network, to find out the equivalent resistance between the terminals A and B. So let's assume the points here. Let's assume C and D point for the easily identified the network. Okay. So let's assume C and D, and this ground here, there is no element is connected here. Let's assume the node is E. Okay. Here also this total node is E. Then reconstruct this network is A, B, C. Here C to D, what is the network? What is the element here? C to D 2 ohm resistance, and C to E is 6 ohm resistance. That's why here the total, this part, this node total is E node. Okay, C to E is 6 ohm resistance, and here also C and this node is E. C to E here also 3 ohm resistance. That's why here also 3 ohm resistance. Next, D to E 6 ohm resistance. There is a D terminal, E 6 ohm resistance. And also this D to E point. These two are series. That's why here adding 2 ohm resistance. Okay, this node also E now. So that is D to E. That is 3 ohm resistance. So from this network can be rearranged as this. Okay.
So you can easily identify that which elements are parallel, which elements are series. So you can identify that these three elements are parallel, these two elements are series. Okay, so you can solve that these three elements are parallel, then you can find out the one result resistance, and again the result resistance is in series with the 2 ohm resistance. And then again the result resistance is parallel with these two. Then finally you can get 3 ohm resistance. Okay. Hello. Hello. సార్ చెప్పమ్మా. కాదు సార్, మీరే హలో అన్నారు అందుకని. ఓకే. సో ఐ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లం నెంబర్ 16. సో ఇలాంటి నెట్వర్క్స్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇస్తే ఏవి సిరీస్లో ఏవి ప్యారలల్ ఉన్నాయి ఐడెంటిఫై డౌట్గా ఉన్నప్పుడు మీరు నోట్స్ అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మీరు ఈజీగా నెట్వర్క్లో ఉన్న ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం సి అనుకుంటే ఇది డి. ఓకే, ఇక్కడ గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఈక్వల్, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో ఎలిమెంట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ పాత్. సో లెట్స్ అస్యూమ్ ఈ. ఇప్పుడు మీరు సికి ఈకి ఏ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నాయి, డికి ఈకి ఏ రెసిస్టెన్స్లు ఉన్నాయి, మీరు కనెక్ట్ చేస్తే మీకు సింపుల్గా ఒక నెట్వర్క్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో ఏ సిరీస్లో ఉన్నా ఏ పేర్లో ఉన్నా మీకు ఐడెంటిఫై అయిపోతుంది. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్. సో ఈ రెండు సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేస్తాం. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద 2 ohm రెసిస్టెన్స్ హియర్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 17. సో వాట్ ఈస్ ద పవర్ సప్లైడ్ బై ద 25 volts? ఈ 25 volt there, what is the power from the given figure? Here already voltage is given. You can find out the total current. Then you can find out the total power. That is P is equal to V into I. So first of all, you can find out the current I. Simple, you can apply the KCL in this node. Then you can identify the total current of this network. Okay, so apply the KCL in this node. Here the entering current, that is I. Here also current is entering, that is 0.5 I. But here the current is leaving. What is the current here? 14 amperes. That's why here the 14 amperes. Then find out the current I is equal to 10 amperes. So you can find out the current, total current, that is 10 amperes, and the voltage is given 25 volts. Then power is equal to 25 volts in 10 amperes. That is equal to 250 watts. That is the problem number 17. Okay. Next one, problem number 18. Here RA, RB are in input resistance of the circuit shown below. Then find out the circuit extend infinity in direction shown in figure. That what is the relation from the given statement? So ఈ two networks నుంచి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ లో ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ డి. So you can observe that from this network and this network, you can observe that from the second network, this part, you can observe that here 2 ohm resistance. You can observe that here this second network 2 ohm resistance and 1 ohm resistance, again 2 ohm resistance, again 1 ohm resistance. Same here 2 ohm, 1 ohm, again 2 ohm, 1 ohm, again 2 ohm, 1 ohm. Here also same 2 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm, and 2 ohm, 1 ohm. So total this part can be written as RA resistance. Okay, so this is RA resistance. Okay, and here the resistance value is 1 ohm. So RA resistance and 1 ohm resistance both are parallel. Then what is the resultant resistance? RB is equal to RA into 1 ohm resistance, that is RA into 1 by 1 plus RA. That is the relation. That is option B, right? Here the 1 ohm resistance, RA is both are parallel. Then RB is equal to 1 into RA by 1 plus RA. So you can observe that from the figure 2, you can observe that this part is similar to this network. So what is the network here? Resistance is RA. That's why here the RA resistance is given. RA resistance is right. But here you have 1 ohm resistance is given. So that's why 1 ohm resistance is given. Both are connected in parallel. That's why parallel. What is the formula? R1 R2 by R1 plus R2. That is 1 into RA by 1 plus RA. That is equal to RB resistance. This is the option D. Problem number 18. Gate 2016 అడగండి.
So this is problem. Next problem number 19. From this problem number 19, from the given network, the current supplied by the battery, which what is the amount of current passing through from the supplied from the battery. ఈ బ్యాటరీ నుంచి ఎంత కరెంట్ అనేది సప్లై అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ బ్యాటరీ నుంచి సప్లై కరెంట్ అనేది ఆల్రెడీ నోట్ చేసి ఇచ్చారండి ఇక్కడ మనకి I1, అంటే మనకి I1 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈ I1 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ ఒక నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తే మీకు ఒక రిలేషన్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ అప్లై ద నోడల్ అనాలిసిస్ అట్ దిస్ నోడ్. So this entering current is equal to leaving currents. That is I1 current is entering. So that is I1 current. Leaving currents are I2 current is leaving. That is I2 current. Here also current I2. I2 current is also leaving. That is sum of entering current is equal to sum of leaving current. That is I2 plus I2 is equal to I1. Then you can find out 2 I2 is equal to I1. Then I2 is equal to I1 by 2. That is one relation. But you want to find out the current value, that is I1. So I1 కావాలంటే మీకు, so let us assume loop analysis and total entire loop analysis apply చేయండి, మీకు ఇంకొక రిలేషన్ వస్తుంది. From these two relations you can find out the I1 current. Okay, so and apply the total loop analysis. So I1 current in 1 ohm resistance, that is I1. Again the current is entering here. Here the current passing through 1 ohm resistance is I2. So I2 into 1, that is also I2. Again the current is entering into 1 ohm resistance, that is I2 into 1, that is also I2. Again the current is entering into one source. What is source terminal here? The negative, that is the negative. What is the voltage here? 1 volts is equal to 0. From this network you can find out 2I2 plus I1 is equal to 1. But here the I2 is equal to I1 by 2. Submit it here, then you can get the current value I1. Okay, please check it once. Next one, problem number 20. So in this problem, to find out the voltage VA, ఈ నోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. సో సింపుల్ టు అప్లై ద కేసీఆర్ మెష్ అనాలిసిస్ ఏవైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సింపుల్ మన కేసీఆర్ అప్లై చేస్తే మనకి నోడ్ వోల్టేజ్ VA వచ్చేస్తుంది. సో అప్లై ద నోడల్ అనాలిసిస్ అండ్ దిస్ నోడ్ also this node and this node also same. Why? Because there is no element is connected in this path. So that's why here also node VA, here also the node VA. Okay, so apply the node in this point. Here the 5 volts is there, the ground voltage is 0 volts. Okay, then VA minus 0 by 5, that is what is the current? VA by 5, that is a resistance current. Here the current is entering into node, that's why here the minus. Next here the node voltage is VA minus this voltage value. This voltage value is 10I, but here the starting terminal is minus, that's why VA minus of minus plus, that is VA plus 10I by the resistance value. Again here this node minus this voltage minus this voltage, the VA minus 10 by resistance. These two resistance series, that's why here 5 plus 5 is equal to 10 is equal to 0. Then you can get VA value. But here the two unknowns, that is VA value and IA1, two unknowns. So that's why you can find out the I1 from this network. What is the I1 from this network? So you can given here the hint is given. What is hint here? That is the current I1. The I1 current is entering into 5 ohm resistance. So general I1 current is equal to this voltage minus this voltage drop, the potential difference between the 2 points by resistance, that is VA minus 10 by these two resistance are series, that's why 10, that is I1 value. This I1 value is submitted here, then can find out the voltage VA. సో ప్రీవియస్ ఏంటంటే నంబర్ 19 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి. ఎవరో చాట్ బాక్స్ పెట్టారు. ప్రాబ్లం నంబర్ 19 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? 17, ప్రాబ్లం నంబర్ 17. ఓకే, ప్లీజ్ వన్ సెకండ్ హియర్. ప్రాబ్లం నంబర్ 17, ద పవర్ సప్లైడ్ బై ద 25 volts. సో ఇక్కడ 25 volts
సోర్స్ అనేది ఈ సోర్స్ దగ్గర ఉన్న పవర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే. సో ఇక్కడ పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. బట్ ఆల్రెడీ వోల్టేజ్ ఈజ్ గివెన్ 25 volts. Then you can find out the current value. Okay. So how to find out the current value? Simple, you can apply the KCL nodal analysis in this node. Then you can find out the current, total current. So here the current is I. This current is entering into this node. That's why here the current is I. Sum of entering current is equal to sum of leaving currents. No, that's why here the current is I, current is entering. That's why I. Here also 0.5 amperes is current is entering in this node. That's why 0.5 amperes is equal to. In this resistance also current is given. That is what is the current is given? 14 amperes. That is leaving current. So that is leaving current. Submit here. Then you can find out the current I is equal 10. Then you can submit here 25 watts. That is problem number 70. Okay. Next, anybody? Any doubts of their previous problems? Then I will explain. Okay. Next, problem number 21. Here the problem number 21, find out the voltage VA from this figure. VA voltage మనం find out చేయాలి. So find out the VA voltage. Here the open circuit. Okay. But here the current source and this VA voltage both are parallel. So that's why in voltage presented, the current source, the voltage VA is present across current source. What is the voltage here? VA voltage. Okay. చూడండి అక్కడ కరెంట్ సోర్స్ అండ్ VA voltage both are in parallel. So current source దగ్గర ఎంత voltage ఉంటుందండి? That is VA volts. Okay. So VA volts are presented across current source. That is VA. Here VA. Okay. Then you can apply the nodal analysis or anywhere. You can easily find out. Nodal analysis apply cheyanama. So VA voltage, let's assume the current is leaving. VA minus this voltage. VA minus 10 by what is the resistance here? 2 ampere. Okay. But here also current is entering. That's why here the minus 5 is equal to 0. Or understand? So you can apply the KCL. Let us assume the currents are leaving. మీరు లీవింగ్ కరెంట్స్ అనుకుంటే ఈ నోడ్ దగ్గర, సో ఈ లీవింగ్ కరెంట్స్ ఏమవుతుంది? దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ VA minus 10 by 2. అలాగే ఈ మీరు ఆల్రెడీగా ఈ కరెంట్ అనేది లీవ్ అవుతుంది చెప్పారు, బట్ ఇక్కడ కరెంట్ అని 5 amperes కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి దట్స్ వై -5 is equal to 0. Then you can find out the voltage VA is equal to 20 volts. That is problem number 21. This is asking GATE 2016. Or understand the problem number 21. Next one, problem number 22. So to find out the driving input impedance from this network. Okay. ఈ నెట్వర్క్ లో మనకి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనండి. ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ మీన్స్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇస్ VS. ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈస్ ఆల్సో గివెన్ హియర్ IS. VS by IS మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైనల్ గా. టు ఫైండ్ అవుట్ ద VS by IS. సో VS by IS ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటే ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్ VS by IS. Let us take in the VX voltage here. Already network VX voltage ఇచ్చాడండి. సో మనకి ఇక్కడ VX voltage ఇక్కడ ఇచ్చాడంటే here the also same voltage VX. Why? Because there is no element is connected in these 2 points. That's why here the voltage also VX. So VX and terminal దగ్గర మనం KCL అప్లై చేస్తే, let's assume the KCL, all currents are leaving. All currents are leaving. Let us assume ఈ కరెంట్ ఏమవుతుంది కాబట్టి VX. ఓకే, దిస్ కరెంట్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి IS కరెంట్ అనేది ఈ నోడ్ది ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి సో -IS. మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ లీవ్ అవుతుందని తీసుకున్నారు, బట్ కరెంట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది. సో దట్ ఇస్ వై -IS. నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ పాత్ VX minus ground voltage 0. So VX minus 0 by 3 ohm resistance. That is VX by 3. Okay. Next one. Wait a minute. Next one. Here also the current is entering, but me general ga me leaving currents అని తీసుకున్నారు కాబట్టి -4V1. What is the current here? -4V1. Next also current are leaving here. So that is what this voltage minus ground voltage. So 0. That is VA minus 0 by resistance. These two resistance in series. That's why VX by 6 is equal to 0. So from this network there are 2 unknowns. That is IS and VX and V1. 3 unknowns ఉన్నాయి.
బట్ మన ఫైనల్గా మనకు కావాల్సింది విఎస్ బై ఐఎస్ కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. లెట్స్ అస్యూమ్ ది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో నెక్స్ట్ from this network the voltage Vx is equal total voltage minus this drop. రాసుకోవచ్చండి. This Vx is equal total voltage minus the voltage across this drop, 2 ohm resistance. That is the total voltage Vs minus drop across 2 ohm resistance. That is 2 ohm resistance into the current passing through 2 ohm resistance is Is. That is Is. That is equation number 2. Let's assume the equation number 2. Okay, from this network, one hint is given. What is the hint here? So V1 volts are present here. V1 means what? The voltage across 2 ohm resistance. What is the 2 ohm resistance? What is the voltage across 2 ohm resistance? That is 2 ohm resistance into current. What is the current here? Is. So the V1 is equal to 2 into Is. From this equation 2 and 3 submitted in equation 1, then you can get VC and IC. VC and IC in terms of VC and IC వస్తుంది. VC కామన్ IC కామన్ తీస్తే మనకి VC by IS is equal 20 ohm వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండ్ ద ఈక్వేషన్ 1? ఈక్వేషన్ 1 అర్థమైందండి అందరికి? ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈక్వేషన్ 1? నో సార్. ఓకే, చూడండి, ఎప్పుడు కూడా మనం నోడల్ అనాలిసిస్ అప్లై చేసినప్పుడు లివింగ్ కరెంట్ సింపుల్ తీసుకోండి. లివింగ్ కరెంట్స్, లెట్స్ అస్యూమ్ ద లివింగ్ కరెంట్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా లివింగ్ కరెంట్స్ అనుకోండి. ఎందుకంటే ఈ నోడ్ ఒకటే కదా, ఈ నోడ్ ఒకటే కాబట్టి అన్ని లివింగ్ కరెంట్స్ తీసుకున్నాను. సో లివింగ్ కరెంట్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి, ఇది లివింగ్ కరెంట్ తీసుకున్నాను, బట్ ఇక్కడ కరెంట్ అయిన ఐఎస్ కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి క్వైట్ ఆపోజిట్ కాబట్టి మైనస్ ఐఎస్. ఓకే, సో వెయిట్ ఏ మినిట్, అరెస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ద కరెంట్ ఈజ్ లీవింగ్ అని తీసుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్? Vx. హియర్ ద వోల్టేజ్ Vx, గ్రౌండ్ వోల్టేజ్ 0. సో దట్స్ వై Vx minus 0, Vx by 3 ohm resistance. That is Vx by 3. Okay, next one. Here also in this node, these two nodes are equal now. These two nodes are equal. That's why ఈ నోడ్కి వస్తే కరెంట్ ఏమో ఎంటర్ అవుతుంది, బట్ మీరు జనరల్ లీవింగ్ కరెంట్స్ తీసుకున్నారు కదా, దట్స్ వై హియర్ మైనస్ 4 V1. అలాగే ఇన్ దిస్ పాత్లో కరెంట్ లీవ్ తీసుకున్నారు కదండి, లీవ్ తీసుకుంటే వాట్ ఇస్ ద కరెంట్? దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ గ్రౌండ్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ Vx minus 0, that is Vx. These two resistance in series, that's why 6, 2 plus 4, that is 6 is equal to 0. So equation 2 and equation 3 ఈ రెండింటిని ఇందులో సబ్మిట్ చేస్తే మీకు ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది. Okay, how do you understand the problem? Charging. The next one, problem number 23. Hello, చెప్పండమ్మా. Anybody? Sorry sir, mic on అయిపోయింది. Okay. So from this network, to find out the voltage VAB, చూడండి, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సూపర్ నోడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. సో టు ఫైండ్ అవుట్ ద వోల్టేజ్ VAB, ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ VAB మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ దీస్ టూ టెర్మినల్, దట్ ఈస్ VAB. చూడండి, దీస్ టూ టెర్మినల్స్ ఈ 2 ohm రెసిస్టెన్స్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి హియర్ ఆల్సో వోల్టేజ్ ఈస్ VAB. ఓకే, హియర్ లెట్స్ అస్యూమ్ ద వోల్టేజ్ ఇన్ దిస్ నెట్వర్క్ ఈస్ V1 అనుకుంటే మనకు ఫైనల్ కావాల్సింది VAB. బట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ ఆర్ ప్రెజెంటెడ్ హియర్. The voltage source is in between these two nodes. Any two nodes, the voltage source is present. That node is called super node. The super node means in between two nodes, any voltage source are present at these two nodes is called super node. Okay, super node కాబట్టి ఇక్కడ మనం KCL అప్లై చేసినప్పుడు ఈ పాత్ దగ్గర KCL మనం అప్లై చేయకూడదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే you can apply that. Okay, here the what is voltage here? VAB. Let's assume the voltage is V1. సో ఈ 2 నోడ్స్ని మనం సూపర్ నోడ్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం నోడ్ అనాలిసిస్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఈ 2 నోడ్స్ కలిపి ఒక ఈక్వేషన్ అప్లై చేయాలి. సూపర్ నోడ్లో 2 నోడ్స్ కలిపి ఒకటే నోడ్ కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ నోడ్. ఈ 2 నోడ్స్ని కలిపి ఒకే ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ KCL ఈక్వేషన్ రాయాలి. ఫస్ట్ ఇది దిస్ నోడ్ దగ్గర అప్లై చేయండి. VAB minus 0 by 2.
దట్ ఈస్ విఏబి బై 2. బట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ దగ్గర మాత్రం కరెంట్ పాత్ మనం వేయకూడదు, కరెంట్ వాల్యూ తీసుకోకూడదు. దెన్ అగైన్ జంప్ ఇంటూ సెకండ్ నోడ్, దట్ ఈస్ V1. This apply the KCL in this path, that is all currents are leaving. Let us assume in this leaving current, that is V1 minus voltage. What is the voltage here? 2. V1 minus 2. What is the resistance here? 1 ohm resistance. That is 1 ohm resistance. And same here also, V1 minus 0. That is V1 by, what is the resistance here? 1 ohm. That is V1 minus V1 by 1 ohm resistance. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్లో వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్న దగ్గర మాత్రం మీరు కరెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోకూడదు. ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కరెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ దేర్ ఇస్ నో వాల్యూ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తెలియదు కాబట్టి మీరు కరెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు కరెంట్ వాల్యూ మీరు తీసుకోకూడదు. సో ఈ 2 నోడ్స్ని కలిపి ఒక నోడ్ ఈక్వేషన్ కింద తీసుకోవాలి, దట్ ఈస్ సూపర్ నోడ్ అంటారు. ఓకే, ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సో మనకు కావాల్సింది విఏబి కావాలి, బట్ హియర్ ద V1 ఉంది. సో V1 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, సో V1 ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది? ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ హియర్, ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్ V1 voltage here, VAB voltage here. These two voltage యొక్క డ్రాప్ ఏమో ఒకటి మనకి ఇచ్చారండి. వాట్ ఈస్ ద వోల్ట్ డ్రాప్ హియర్? 20I. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ హియర్? VAB minus V1 is equal 20I. VAB minus V1 is equal 20 volts. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకుంటే ఒక రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ వన్ రెసిస్టెన్స్ హియర్. ఓకే, here the 2 volts, here the 5 volts. What is the resultant drop here? That is 3 volts. So that is 5 minus 2, that is 3. So same here, VAB minus V1. VAB minus V1 is equal to, what is the voltage drop here? That is 20I. So from this equation, V1 is equal to VAB minus 2I. So manaki I value teliste, then you can find out the VAB. సో ఐ అంటే మనకు చూడండి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఇంకో ఇంటి ఇచ్చారండి ప్రాబ్లంలో. వాట్ ఈస్ ఇంటి హియర్? హియర్ ద ఐ ఈజ్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ 1 ohm resistance. Generally current I is equal to what? Voltage by resistance value, that is V1 by I. V1 by 1, that is I is equal to V1. So submit in this equation, that is VAB minus 20 V1. Finally then find out, submit here, then find out the VAB. So VAB is equal 3.36 volts. I understand the super node. సూపర్ నోడ్ దగ్గర డౌట్స్ వస్తాయి, ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏడమ్మా సూపర్ నోడ్ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చెప్పు. సూపర్ నోడ్ అంటే ఎట్లా చూడండి ఒకసారి. సూపర్ నోడ్ ఎప్పుడు అంటామంటే 2 నోడ్స్ మధ్యలో, 2 నోడ్స్ మిడిల్లో ఒక వోల్టేజ్ సోర్స్ వస్తే ఈ 2 నోడ్స్ని మనం సూపర్ నోడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు 2 సూపర్ నోడ్ ఉండే కండిషన్లో మనం కేసీఎల్ ఎలా అప్లై చేయాలంటే, సో లెట్స్ అస్యూమ్ హియర్ కేసీఎల్ ఎలా అప్లై చేయాలంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నోడ్ దగ్గర మన కేసీఎల్, ఈ నోడ్ దగ్గర కేసీఎల్ ఈక్వేషన్ రెండింటిని క్లబ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఈ రెండు సూపర్ నోడ్ కాబట్టి రెండింటిని క్లబ్ చేసి ఒక ఈక్వేషన్ కింద రాయాలి. సో వాట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ కేసీఎల్ అప్లై చేయండి. ఇది కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ఇన్ దిస్ లీవింగ్ కరెంట్స్ అనుకుందాం, లెట్ us assume లీవింగ్ కరెంట్స్ అనుకుంటే VAB మైనస్ గ్రౌండ్ వోల్టేజ్ 0, దట్ ఈస్ VAB మైనస్ 0 బై 2 ohm రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ VAB 2. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మన కరెంట్ పాత్ ఈక్వేషన్ రాయకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది, రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి తెలియదు కాబట్టి అసలు వేయకూడదు. సో కంప్లీట్గా మనం లెఫ్ట్ చేసి వదిలేయాలి. నెక్స్ట్ అగైన్ జంప్ ఇంటూ సూపర్ నోడ్, ఈ నోడ్ దగ్గరకు వచ్చేయాలి. ఇక్కడ కేసీఎల్ అప్లై చేయండి. ఆల్ కరెంట్స్ ఆల్ లీవింగ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుందండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ V1 అనుకున్నారు కదా, సో V1 అనుకున్నారు కాబట్టి V1 మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ V1 మైనస్ 2 బై రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 1 ohm. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ పాత్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్? V1 minus ground voltage 0, that is V1 minus 0, that is V1 by resistance value is 1 ohm. ఇన్ దిస్ పాత్లో మనం ఇవి కూడా చెప్పాను ఆల్రెడీగా, ఈ పాత్ కన్నా కరెంట్ ఈక్వేషన్ వేయకూడదు కాబట్టి వదిలేస్తారు. సో ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వచ్చింది. సో ఇలాగ మనం సూపర్ నోడ్ చేసేటప్పుడు, సూపర్ నోడ్ ఉండేటప్పుడు ఈ 2 నోడ్స్ కలిపి ఒక ఈక్వేషన్ కింద తీసుకోవాలి. 2 నోడ్స్ కింద ఒక ఈక్వేషన్ కింద మనం నోడల్ కేసీఎల్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండ్? అర్థమైందండి? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. సూపర్ నోడ్ అంటే 2 నోడ్స్, ఆ 2 నోడ్స్ కలిపి ఒక ఈక్వేషన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలండి.
ఆ 2 నోట్స్ కింద ఒక ఈక్వేషన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ కరెంట్ ఎందుకని తీసుకోకూడదంటే ఇందాక ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలుసు కానీ బట్ రెసిస్టెన్స్ వాళ్ళు తెలియదు, అందుకే మనకి కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం కాబట్టి ఈ పాత్ను మనం వదిలేయాలని చెప్తాం. ఓకే, అర్థమైందండి? అర్థమైంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 24. ప్రాబ్లం నెంబర్ 24 హియర్ ద గివెన్ 2 నెట్వర్క్స్ ఇచ్చారండి. 2 నెట్వర్క్స్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద పవర్ డెలివర్డ్ బై 5 వోల్టేజ్ సోర్స్ అడిగాడు. అంటే ఈ సోర్స్లో ఎంత పవర్ డెలివర్ చేస్తుంది. సో దాని పవర్ కావాలంటే వోల్టేజ్ అంటే కరెంట్ అయినా, బట్ వోల్టేజ్ అక్కడ ఇచ్చాడండి, కరెంట్ వాల్యూ తీస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. బట్ ఫ్రమ్ ది నెట్వర్క్ మనకి చూడండి అక్కడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు 3 ఓం అండ్ వోల్టేజ్ వాల్యూ కూడా 6 వోల్ట్స్ ఇచ్చాడండి. బట్ అక్కడ టెర్మినల్స్ ఏమి ఇచ్చాడండి, పాజిటివ్ ఇచ్చాడు. అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్లో కరెంట్ అనేది ఎంటర్ అవుతుందని దాని మీనింగ్, అంతే కదా. కరెంట్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎంటర్ అయితే స్టార్టింగ్ టర్మ్ పాజిటివ్ అని రాస్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ కరెంట్ ఈజ్ I1, దట్ ఈస్ లెస్ దెన్ కరెంట్ ఈజ్ I1. In this resistance, the voltage build-up is 2 volts, but here the positive terminal is here. That's why here the current is I2 current is entering into in this way. But here also the 5 volts resistance, here the terminal is positive. That's why the current is entering into here. That is I3. So ఈ నెట్వర్క్ దగ్గర కేసీఎల్ అప్లై చేస్తే సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్ కాబట్టి, లేదంటే మీరు ఎక్కడైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం అండి. సో కేసీఎల్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్స్ ఏమవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ I2 కరెంట్ ఏమో ఎంటర్ అవుతుంది, I1 కరెంట్ ఏమో I3 కరెంట్ ఏమో లీవ్ అవుతున్నాయి. సో సమ్ ఆఫ్ లీవింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ కరెంట్. సో మనకు ఫైనల్ కావాల్సింది I3 కరెంట్, ఎందుకంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ తెలిసిపోయిందండి, కరెంట్ తెలిస్తే మనకి ఇక్కడ పవర్ వచ్చేస్తుంది. సో I3 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏముంది I2 మైనస్ I1. ఓకే, జనరల్గా I2 ఎలా వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ, ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్ I2 వాల్యూ. సో I2 వాల్యూ అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడండి, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు. దెన్ కరెంట్ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ 2/2, దట్ ఈస్ 1 ఆంపియర్ కరెంట్. నెక్స్ట్ వన్ I1 కరెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ 6 volts by 3 ohm resistance, that is 2 amperes. So 2 amperes minus 1, that is 1 ampere. So 1 ampere into 5 volts source, that is 5 watts. Are you understand? Problem number 24. అర్థమైందండి? సింపుల్ అండి. ఇక్కడ ఒక కేసీఎల్ నోడల్ని అప్లై చేయడమే, చేస్తే మీకు ఇక్కడ వస్తుంది రిలేషన్. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ పవర్ కావాలి కదా, ఇక్కడ పవర్ కావాలంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇంటూ కరెంట్. సో కరెంట్ వాల్యూ I3, సో I3 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనకి ఇక్కడ రిలేషన్ వచ్చింది I2 మైనస్ I1. జనరల్గా ఇందులో ఫ్లో కరెంట్, ఇక్కడ ఈ కరెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ వాల్యూ తీస్తే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తీసుకుని కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద పవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, get 2 in 15. Next problem 25. From the given circuit, to find out the parameter K is positive, K value find out చేయాలండి. But one hint is given. What is the hint here? The power dissipated in 2 ohm resistance is 12.5 watts. Then what is the value of K? సో అంటే ఇక్కడ చూడండి 2 ohm resistance దగ్గర పవర్ మనకి ఇచ్చేసాడు. సో పవర్ dissipated the 2 ohm resistance is equal, general what is the formula, I square into R, that is equal 12.5. So I square R అంటే what is the resistance here, 2 ohm. So the I square into 2 is equal 12.5. Then I is equal 2.5. సో ఇక్కడ మనకి ఇందులో ఫ్లో కరెంట్ మనకి వచ్చిందండి. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ హియర్, 2.5. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ హియర్, V0 is equal to, ఇందులో ఫ్లో కరెంట్ into resistance, that is 2 into 2.5, that is equal to 5 volts. బట్ మనకు జనరల్గా ఏం కావాలి, మనకి K వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. K వాల్యూ కావాలంటే సింపుల్ అప్లై ద KCL ఇన్ దిస్ నోడ్. KCL అప్లై చేస్తే లెట్స్ అస్యూమ్ ఆల్ లీవింగ్ కరెంట్స్, ఈ లీవింగ్ కరెంట్, ఇదొక లీవింగ్ కరెంట్స్, ఇదొక లీవింగ్ కరెంట్ తీసుకుంటే చూడండి అక్కడ లీవింగ్ కరెంట్ తీసుకున్నారు, బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ కరెంట్ ఏమో ఎంటర్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ కరెంట్ హియర్, ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేశారండి 2.5. దట్స్ వై మైనస్ 2.5. ఓకే, minus 2.5. Next here the current source, what is the current here, K V0 is current is entering, but ఇక్కడ మీరు లీవ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి minus K V0. బట్ ఇక్కడ కరెంట్ లీవ్ అని తీసుకున్నారు, బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ కరెంట్ లీవ్ అయి ఉంది కాబట్టి +5 is equal to 0. చేస్తే మీకు చూడండి సేమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద కరెంట్ K వాల్యూ. V0 ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారండి, ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ V0 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు.
దాని నుంచి మనకి కే వచ్చేస్తుంది. సో V0 ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఈ కే కోసం అండి. కే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం V0 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. V0 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కరెంట్ తెలియాలి. కరెంట్ తెలియకపోవడం కోసం మనం ఫ్రమ్ ది ఇంటి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇంటి బట్టి P I²R నుంచి మనకి కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. కరెంట్ నుంచి V0 వోల్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. సో V0 వోల్టేజ్ ఎప్పుడు వచ్చిందో మనకి ఏ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. Or understand the problem number 25. Next problem number 26. So most important అంటే దిస్ కాన్సెప్ట్ మీరు ఒకసారి లిజన్ కేర్ఫుల్గా అండి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ఎక్కువ గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు. సో ఫైండ్ అవుట్ ద ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ అక్రాస్ ద టెర్మినల్స్ ఏ అండ్ బి. ఏ అండ్ బి టెర్మినల్ దగ్గర మనకి ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి. సో మనకి ఎప్పుడైనా ఇలాంటి నెట్వర్క్స్ ఇస్తే మనకి ఏ సిరీస్ ఏ ప్యారల్ ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం డిఫికల్ట్. సో అలాంటి కేసులో మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా నోట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా నెట్వర్క్ని డ్రా చేయొచ్చు. లెట్స్ అస్యూమ్ ద హియర్ ద నోట్ సి, హియర్ ద నోట్ సి జి. ఓకే, ఈ సర్క్యూట్ని మరి ఇప్పుడు రీడ్రా చేయండి. రీఅరేంజ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన టెర్మినల్స్ అక్రాస్ ఏ అండ్ బి కాబట్టి ఫస్ట్ ఏ టెర్మినల్ బి టెర్మినల్ నోట్ చేసుకుంటారు. మనం ఆల్రెడీగా నోటేషన్ చేస్తాం కదా సిడి. సో లెట్స్ అస్యూమ్ సి పాయింట్ హియర్, డి పాయింట్ హియర్. This is the D point. Then you can connect here A to C. What is the resistance here? 5 ohm resistance. Then A to C resistance is 5 ohm resistance. Next C to D 5 ohm resistance. C to D, here the C to D 5 ohm resistance. Next D to B here also 5 ohm resistance. Next A to D 5 ohm resistance. A to D ఇది 5 ohm resistance. కనెక్ట్ చేసేయండి. కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మన ఫైనల్ చూడండి, ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్ ద బ్రిడ్జ్ ఇస్ బ్యాలెన్స్. జనరల్గా ట్రిపుల్ వాళ్ళకి బ్రిడ్జెస్ తెలుసు అండి, ఎందుకంటే మెజర్మెంట్ సబ్జెక్ట్లో వస్తుంది బ్రిడ్జెస్ అని. ఈసీ వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై లేకపోతే చూడండి, బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏం లేదండి, దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్వైట్ ఆపోజిట్. దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఇంటూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అంటాం. ఇక్కడ రాసండి బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ కండిషన్ రాసింది ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయ్యో, బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్గా అయితే దెన్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఇన్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ జీరో అవుతుంది. ద కరెంట్ పాసింగ్ 5 ohm రెసిస్టెన్స్ ఇస్ జీరో. సో దట్ ద కరెంట్ దెర్ ఇస్ నో కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ సి అండ్ డి టెర్మినల్. ఓకే, బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ మీన్స్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ టెర్మినల్స్ is equal the product of these two terminals. Okay, so then there is no current passing through in this resistance lo current pass avuthe resistance value use ledhu kabatti there is eliminated. Okay, so eliminate cheseyali, this is eliminate. Then these two resistance in series, then finally parallel, then you can get to the resistance value 5 ohm. Okay, but in some cases the bridge is unbalanced అయితే అప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? If in case the bridge is unbalanced, let us assume the bridge circuit is here. You can observe that the opposite terminals 5 into 3 15, 2 into 2 4. The bridge is unbalanced. So ఇలాంటి unbalanced ఉన్నప్పుడు how to find out the equivalent resistance between the terminals A and B? సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్ అండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది డెల్టాలో ఉంది కాబట్టి దెన్ ఇట్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టార్లో కన్వర్ట్ చేసానమ్మా. స్టార్లో కన్వర్ట్ చేస్తే మీకు దిస్ ఇస్ స్టార్ కనెక్షన్ వస్తాయి. సో స్టార్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ స్టార్ వాల్యూ R1, దిస్ ఇస్ స్టార్ వాల్యూ R2, దిస్ ఇస్ స్టార్ వాల్యూ R3. సో R1 వాల్యూ ఎలాగ వస్తుందండి, ప్రీవియస్గా చెప్పానండి. సో R1 రెసిస్టెన్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ దిస్ నోడ్. ఈ నోడ్ దగ్గర డెల్టా వాల్యూస్ ఏమున్నాయి, దట్ ఈస్ 5 ohm రెసిస్టెన్స్ అండ్ 2 ohm రెసిస్టెన్స్. ఫస్ట్ ఆ రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి బై total delta resistance value, that is 5 ohm resistance, 1 ohm resistance, 2 ohm resistance, and similarly R2 also. So R2 resistance here, the R2 resistance connected in this node. ఈ నోడ్ దగ్గర డెల్టా వాల్యూస్ ఏంటి, 2 ohm resistance and 1 ohm resistance. ఆ రెండు ప్రొడక్ట్ చేయండి, మల్టిప్లికేషన్ చేయండి బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. డినామినేటర్ ఇస్ సేమ్, ఆల్ డినామినేటర్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద స్టార్ వాల్యూస్ మనకు వచ్చేస్తాయి. సో స్టార్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు వచ్చేసా, దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ స్టార్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు వచ్చాయో మనం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే డెల్టా వాల్యూస్ని రిమూవ్ చేసేయాలి. దెన్ డెల్టా వాల్యూస్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దిస్ నెట్వర్క్ స్టార్ నెట్వర్క్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. దిస్ స్టార్ నెట్వర్క్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్టార్ నెట్వర్క్.
ఓకే, సో ఈ పార్ట్ని మనం స్టార్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఉంది కదండి, ఈ పార్ట్ని మనం యాజ్ ఇట్ కనెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద కనెక్షన్. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ 2 రెసిస్టెన్స్ ఆర్ సిరీస్, దీస్ 2 రెసిస్టెన్స్ ఆర్ సిరీస్, అండ్ ఫైనల్లీ దీస్ 2 రెసిస్టెన్స్ ఆర్ parallel, and again the result resistance is series with the this resistance. Then you can find out the resistance RAB. So I understand the most very important and competitive level or gate point of view law. I understand. So next one, problem number 27. Same model here, the problem 27 here, but here there is no element connected in this path. So that's why if the node is terminal is A, the same node is presented here. That is A. Here also same. That is B point here. That is B point. This B point is present at same node here. Why? Because there is no element is connected in this path. That's why B here. Then to find out the equivalent resistance across A and B. So first of all, to find out the A resistance and B resistance, they connected A to B. What is the resistance here? 5. B to A also 5. A to B also 5. Then you can connect here. 3 resistance are, these 3 resistance are parallel. Then what is the resonant resistance is 5/3. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 3 రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు సింపుల్ చెప్పాను. 3 రెసిస్టెన్స్ ప్యారలల్ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. హౌ మెనీ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్? 3. దట్ ఈస్ 5/3. దిస్ ఫార్ములా ఓన్లీ యూజ్ఫుల్ వెన్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఈ ఫార్ములా ఇచ్చేయాలండి. 3 resistors are connected in parallel, but each value is same. Then how to find out the equivalent resistance is equal resistance value by total resistance. How many how many resistors are connected in parallel? That is 3. That is 5/3. That is it. Now problem number 27. Next number, problem number 28. Find out the current passing through 2 ohm resistance. 2 ohm resistance flow current find out చేయాలి. సో దట్ ఈస్ అ గెట్ 2014. సో ఇది సేమ్ ఆల్సో బ్రిడ్జ్ సర్క్యూట్స్ అండి. సో ఎలాగంటే చూడండి ఒకసారి. సో మనకి ఇలాంటి సర్క్యూట్స్ ఇస్తే మనకి కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు సింపుల్గా నోడ్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే ఈజీగా ఈ నెట్వర్క్ డ్రా చేయొచ్చు. లెట్స్ అస్యూమ్ ద నోడ్ హియర్ A, హియర్ ద నోడ్ ఇస్ B, హియర్ ద నోడ్ ఇస్ C, హియర్ ద నోడ్ ఇస్ D. Okay, so you can reconstruct this network A, B, D, C terminals. So A to B 1 ohm resistance, that is 1 ohm resistance here, and B to C here, B to C, that is 2 ohm resistance here. Next C to D here 1 ohm resistance, C to D here 1 ohm resistance. Next A to C is 1 ohm resistance. Next B to D, that is B to D all 1 ohm resistance. So ఈ సర్క్యూట్ ని రీకన్స్ట్రక్ట్ ఈ సర్క్యూట్ వస్తుంది. Okay, so from this circuit you can observe that same bridge circuit is here, the bridge circuit. So the product of these 2 resistance is equal to the product of these 2 resistance, that is 1 into 1 is equal to 1 into 1. So that's why the bridge is balanced. In this bridge is balanced, there is no current passing through 2 ohm resistance. So that is 2 ohm resistance is current is 0 ampere. So from the problem is 0 ampere. Okay, next one, the problem number 32. Here is excellent circuit is there. Here one network is given. There is a big network, but solution is very simple. So what is the solution here? From this from problem, VA minus VB also is given. Then find out the VC minus VD. Means the voltage across these 2 terminals. The voltage across these 2 terminals. Generally, the voltage between VA and VB. What is the voltage here? That is 6 volts is given. Then 6 volts is given. 6 volts and 2 ohm resistance. Then what is the current passing through in this resistance? That is 3 ampere. That is 3 ampere. Okay, this 3 amperes current is passing through total this network. Am I right? The 3 amperes current is passing through total this network, and finally the current is entering into
in this network. What is the current? 3 amperes current. Okay, ఈ 3 amperes current అనేది టోటల్ ఈ నెట్వర్క్ లో పాస్ అయ్యి ఫైనల్ గా మనకి 3 amperes current బయటకు వస్తుంది. దట్ ఈస్ 3 ampere current పాస్. ఓకే, బట్ ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ 2 ampere current ఏమో ఇక్కడ వస్తుందండి. 2 amperes current ఏమో ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్ 2 amperes current ఇస్ వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండ్? అర్థమవుతుందండి? ఇక్కడ చూడండి, చిన్న లాజిక్, ఇక్కడ స్మాల్ లాజిక్ ఇస్ దేర్. ఈయన 3 amperes current మనకు ఐడెంటిఫై అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి 2 amperes current వస్తుంది. ఈ దిస్ 2 amperes current, దిస్ 3 amperes current is passing through in this resistance. What is current here? 5 amperes. So 5 amperes, that is 3 plus 2. 5 amperes is current is passing through 1 ohm resistance. That is 5 into 1. That is 5 volts. 5 volts also given here. That is 5 volts. But minus why minus? If the voltage is presented here, plus or minus. But here the asking if the voltage is plus or minus, like that. So this voltage 10 volt, this voltage is quite opposite. That's why here the minus 10, minus 5 volts. That is a problem number 32. Are you understand? అర్థమైందండి ఇది? Yes, sir. అర్థమైంది. చూడండి, నెట్వర్క్ చూస్తే మనకి కాంప్లెక్స్ ఉన్న సొల్యూషన్ అనేది దట్ ఈజీ ఉంటుంది. ఇలాంటి నెట్వర్క్స్ అనే గేట్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఇదంతా బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. సో బేసిక్ కాన్సెప్ట్లో మనకి ఈ మోడల్ ఆఫ్ సమ్స్ మనకు వస్తాయి. బట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ సూపర్ మెష్ అండ్ సూపర్ నోడ్. కాన్సెప్ట్ చెప్పాక మీకు థియరమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టైం ఉంటే థియరమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లేదంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో థియరమ్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అండి. బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మనకి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలాగో వస్తున్నాయి, నేను మీకు ఐడియా కోసం చెప్పాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మీకు ఇన్ డీటెయిల్గా థియరమ్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ మనకి సూపర్ మెష్ సూపర్ నోడ్ మీద సమ్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్లు ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాట్ ఈస్ ద సూపర్ మెష్, వాట్ ఈస్ ద సూపర్ నోడ్. ఆల్రెడీ సూపర్ నోడ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. ఇప్పుడు సూపర్ మెష్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ మన సూపర్ మెష్ మీన్స్, సూపర్ మెష్ అంటే ఏంటి లేదండి, 2 మెష్లు అంటే 2 లూప్స్ మిడిల్లో, ఇదొక లూప్ ఇదొక లూప్, ఇదొక మెష్ ఇదొక మెష్ అండి. ఈ 2 మెష్ మిడిల్లో మనకి ఒక కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ మెష్. ఓకే, ఆర్ అండర్స్టాండ్? వాట్ ఈస్ మన సూపర్ మెష్? ద కరెంట్ సోర్స్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 మెషెస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ మెష్. అంటే ఈ రెండింటిని మనం సూపర్ మెష్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇలాంటి సూపర్ మెష్ ఇచ్చినప్పుడు సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ మీరు మీరు మెష్ అనాలిసిస్ అప్లై చేసినప్పుడు సో చేయాలి. సో లూప్ అప్లై చేసినప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ఈ లూప్ అప్లై చేయండి. సో ఈ లూప్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది హియర్, బట్ ఈ ఆల్రెడీ I2 కరెంట్ అనేది ఆపోజిట్ లో వస్తుంది కాబట్టి సో I1 minus I2 internal resistance. Next, here the current is exactly here, I1 current. I3 current అనేది ఆపోజిట్ లో వస్తుంది కాబట్టి I1 minus I3 into resistance is 5 ohm. So 5 into I1 minus I3. హలో, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. హలో, ఓకే, సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వల్ల బ్రేక్ అవుతుందండి. ఓకే, సో మాకి సూపర్ మెష్ ఫస్ట్ లూప్ ఈక్వేషన్ అర్థమైందండి. ద నెక్స్ట్ లూప్ చూడండి, అక్కడ సూపర్ మెష్ ఉండేటప్పుడు ఇండివిజువల్, దీనికి ఈ లూప్ కానీ ఇండివిజువల్గా అప్లై చేయకూడదు. ఎందుకంటే దీస్ 2 మెషెస్ ఆర్ సూపర్ మెషెస్. సో ఇండివిజువల్ లూప్ అయిన ఈక్వేషన్స్ అనేవి వేయకూడదు. అప్పుడు ఏం చేయాలండి, సింపుల్గా టోటల్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. ఎంటైర్ లూప్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. చూడండి, ఎంటైర్ లూప్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఎంటైర్ లూప్ ఎలా తీసుకోవాలి చూడండి. ఎప్పుడేమవుతుందండి, so the current is passing through in this resistance, that is 2 ohm resistance.
that is 2 into, what is the current? I2, that is 2 into I2. Again the current is entering into 1 ohm resistance. So what is the current here? I3 current. That's why I1 into I3. Next the current is 5 ohm resistance. So either is I3 current, but quite opposite I1 current is entering into a quite opposite, that is I3 minus I1 into resistance value 5 plus I2. So that is I2 current minus I1 is equal to 0. That is equation number 2. Okay, that is equation number 1 and 2. Next, that is equation number 1 and 2. Okay, but మనకి unknowns ఏమో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఇంకో థర్డ్ ఈక్వేషన్ కావాలి. సో ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్ ఈ 2 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఈస్ ఈ రెండు మధ్యలో ఉంది కదండి. ఈ 2 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఎలా ఉందండి? ఏ డైరెక్షన్ ఉందండి? ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. సో ఈ డైరెక్షన్ లో 2 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్. ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ కావాలంటే జనరల్గా ఏం చేస్తామండి? ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ కావాలి మీన్స్ I2 minus this I3 current is entering into here. So I2 minus I3 is equal to this branch current. That is I2 minus I3 is equal to, what is the current here? Already is given 2 amperes. That is equation number 3. Solve the equation 1 and 2 and 3, then you can find out the current values. Okay. I understand the supermesh equations. Supermesh equations అర్థమేయండి. చూడండి, సూపర్మెష్ ఈక్వేషన్స్ లో ఇండివిజువల్ ఇక్కడ ఈ కరెంట్ సోర్స్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇండివిజువల్ గా మీరు అప్లై చేయకూడదు. సో ఎంటైర్ గా ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. అలాగే దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ లేదు కదా కాబట్టి. సో ఇండివిజువల్ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇండివిజువల్ అప్లై చేస్తే ఈ కరెంట్ సోర్స్ వస్తుంది, టోటల్ ఎంటైర్ గా అప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది. బట్ మనకి ఇక్కడ 2 ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? I1 I2 I3 ఉన్నాయి. సో బట్ మనం 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. 3 అన్నౌన్స్ ఉంటే మనకు 3 ఈక్వేషన్స్ కావాలి. సో 3 ఈక్వేషన్స్ కావాలంటే ఇంకో ఈక్వేషన్ మనకి సర్క్యూట్ నుంచి తీసుకోవాలి. సర్క్యూట్ నుంచి చూస్తే ఫ్రమ్ ది సర్క్యూట్ కరెంట్ సోర్స్ ఇస్ గివెన్ 2 amperes. దట్ ఈస్ 2 amperes ఇస్ ఈక్వల్. ఈ బ్రాంచ్ లో కరెంట్ కావాలంటే జనరల్ గా ఏం చేస్తామండి? దిస్ I2 కరెంట్ మైనస్ I3 కరెంట్ అనేది క్వైట్ ఆపోజిట్ లో ఉంది కాబట్టి I2 మైనస్ I3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ బ్రాంచ్ కరెంట్. దిస్ కరెంట్ ఇస్ 2 amperes. దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సో 1 2 3 సాల్వ్ చేస్తే మనకి సూపర్ మెష్ అనేది డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఇస్తే అలా చేయాలి. చూడండి, ఇది ఒక కరెంట్ అనేది కరెంట్ I10 ohms రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది ఇక్కడ చూడండి డిపెండెంట్ సోర్సెస్, ఇదే వన్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇస్తే మనం సూపర్ మెష్ ఎలా అప్లై చేయాలి చూడండి. ఇక్కడ హియర్ super mesh means current source here 3 amperes current source in between this mesh and this mesh. So ఈ 2 meshes సూపర్ మెష్ అంటాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇండివిజువల్ గా సూపర్ మెష్ అనేది అప్లై చేయకూడదు, అంటే ఇండివిజువల్ లూప్ అప్లై చేయకూడదు. ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఈక్వేషన్ ఏమో ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ఎంటైర్ కరెంట్, వాట్ ఇస్ కరెంట్? ఇన్ దిస్ లూప్ I1 కరెంట్, ఇన్ దిస్ లూప్ I2 కరెంట్. అది కామన్ అండి, కామన్ తీసుకుంటారు I1 కరెంట్ I2 కరెంట్. సో ఫస్ట్ ద కరెంట్ ఎంటర్ లూప్ కదా, ద కరెంట్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ 8 ohm resistance, that is 8 into I1. Again the current is entering into source. What is source value here? 3 volts, 3 V0. Again the current is entering into 10 ohm resistance. So what is the current here? I2 current, that is 10 into I2. Again the current is entering into voltage source. What is starting from the minus, that is minus 10 is equal to 0, then is equal 10 volts. That is equation number 1. Okay, next one, from this network 3 amperes current is given, minus 3 amperes current is given. So minus 3 amperes current is equal to this I2 current minus I1 current. ఎందుకంటే ఈ బ్రాంచ్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ మనకి ఇచ్చారండి, ఎంత ఇచ్చారండి? 3 amperes కరెంట్ ఇచ్చారు. ఈ బ్రాంచ్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ జనరల్ కావాలంటే I2 కరెంట్ మైనస్ I1 కరెంట్, ఎందుకంటే I2 కరెంట్ I1 కరెంట్ ఆపోజిట్ లో ఉంది కాబట్టి I2 మైనస్ I1 is equal to minus 3 amperes. That is equation number 2. జనరల్ ఇక్కడ మనం చూడండి I1 I2 తో పాటు V0 కూడా అన్నోన్ ఉంది. సో V0 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి I1 I2 వచ్చేస్తుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ డయాగ్రామ్ V0 is equal to, this is the V0. సో V0 కావాలంటే దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్
total voltage, this total voltage drop minus this voltage drop తీస్తే మనకు V0 వచ్చేస్తుందా, that is total voltage drop minus this voltage తీస్తే that is V0. So V0 is equal, so that is V0 is equal total voltage 10 volts minus the voltage across 8 ohm resistance, that is 8 into I1. సో 8 into I1 చేస్తే మీకు V0 వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో V0 వాల్యూ ఉంది మీ దగ్గర, టోటల్ 3 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ 3 ఈక్వేషన్స్ యూ కెన్ గెట్ ద I1, I2, I3. సో I1, I2 వచ్చేస్తే, సో I2 వాల్యూ ద కరెంట్ పాస్ 10 ohm resistance. Are you understand the super mesh independent sources? In the dots are there? నెక్స్ట్ సూపర్ నోడ్. ఆల్రెడీ సూపర్ నోడ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సూపర్ నోడ్ గురించి చూడండి, సూపర్ నోడ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దర్ ఇస్ సూపర్ నోడ్, ఫైండ్ ద కరెంట్ పాస్ త్రూ 5 రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ నోట్స్ను మీరు ఇచ్చినట్టు నోట్స్ ఫస్ట్ అడ్మిట్ చేయాలి. ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ నోడ్ V3, ఈ నోడ్ ఒకటే, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ లేకుండా V3, here the V2, here the V1. But in this network, the voltage source 20 volts is present in between the V2 and V3. So V2, V3 is the super node. సో అప్పుడు ఏం చేయాలండి, మీరు కరెంట్ ఈక్వేషన్ డ్రా చేసేటప్పుడు మీకు చెప్పాను స్టార్టింగ్లో. సో కరెంట్ ఈక్వేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మెష్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయండి అక్కడ. సో అన్ని లీవింగ్ కరెంట్స్ అనుకోండి, అన్ని లీవింగ్ కరెంట్స్ ఏమవుతుంది, V3 by this voltage. సో what is value? సో హియర్ V1 by, సో ఇక్కడ వేస్తాను చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ ఈక్వేషన్ వేసుకొచ్చుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ చూడండి అక్కడ, ఈ లీవ్ ఇట్ హియర్, వెయిట్ ఎ మినిట్, లీవ్ ఇట్ హియర్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో చూడండి అక్కడ, సో లెట్ us assume that all are లివింగ్ కరెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద లివింగ్ కరెంట్స్. సో చేస్తే చూడండి, ఈ లివింగ్ కరెంట్ కావాలంటే V3 voltage minus ground voltage 0, V3 minus 0 by 2. So that is V3 minus 0 by 2, that is V3 by 2. Next, this current, ఈ కరెంట్ కావాలంటే V3 minus voltage source, V3 minus 10 volts by resistance value 5. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ కరెంట్ కావాలంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉంది సూపర్ నోడ్లో. వోల్టేజ్ సోర్స్ ఉన్న ఈక్వేషన్ మనకి కరెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోకూడదు అని చెప్తాం, అందుకే ఇక్కడ కరెంట్ పాత్ వదిలేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చాను, దిస్ ఇస్ ఆల్సో సూపర్ కదా. ఈ నోడ్ దగ్గర కేసులు అప్లై చేయండి, ఆల్ కరెంట్స్ ఆర్ లివింగ్. సో V2 minus V1 by 2 ohm resistance, V2 minus V1 by 2 ohm resistance. Next V2 by ground voltage 0 by 1, V2 by 1 is equal to, that is equation number 1. Next, to apply the KCL in this node, KCL ఇక్కడ అప్లై చేయండి. To apply the KCL in this node analysis, V1 ఏమవుద్ది, సో here the currents are leaving, let us assume the currents are leaving. ఇక్కడ కరెంట్ లీవింగ్ అని తీసుకున్నారు, బట్ కరెంట్ ఏమి ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి -10. ఇక్కడ కరెంట్ V1 by 3, ఇక్కడ కరెంట్ ఏమవుతుంది V1 minus V2 by 2 ohm resistance, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఓకే, సో మనకి 3 అన్నౌన్స్ ఉన్నాయి, బట్ 2 ఈక్వేషన్స్ మనం డ్రా చేస్తాం కాబట్టి థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే సూపర్ నోడ్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి. సూపర్ నోడ్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఈస్ యువర్ సూపర్ నోడ్ ఈక్వేషన్ హియర్, V2 minus V3, what is voltage given, 20 volts, that is V2 minus V3 is equal to 20 volts, that is equation number 3. So equation 1 and to solve that you can find out the voltage values V1, V2, V3. బట్ మనకి కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు అందరినీ 5 ohm రెసిస్టెన్స్ లో. ఇది వాట్ ఈస్ ద 5 ohm రెసిస్టెన్స్, ఇది కదా. ఈ రెసిస్టెన్స్ లో ఫ్లో కరెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, దిస్ వోల్టేజ్ మైనస్ దిస్ వోల్టేజ్ బై దిస్ రెసిస్టెన్స్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది, దట్ ఈస్ సూపర్ నోడ్ అనాలిసిస్. అర్థమైందండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎస్ సార్, అర్థం. ఓకే, చూడండి సూపర్ నోడ్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ కూడా చేయాలండి, చేస్తే మీకు మెష్ అనాలిసిస్ కంప్లీట్గా గ్రిప్ వచ్చినట్టే. ఓకే, సో ప్రీవియస్ సమ్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి, ప్రీవియస్ గేట్ సమ్స్ అన్ని బేసిక్స్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అందులో లేవు కదండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను ఏం చెప్తానంటే థియరమ్స్ చెప్తానండి, థియరమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ థియరమ్స్ విత్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాక మీకు థియరమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి మీకు బేసిక్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పానండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు కాన్సెప్ట్ చెప్పాక ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ మీ బేసిక్స్ మీకు అన్ని తెలిసిన కాబట్టి నేను ఫాస్ట్గా ఇవి చెప్పాను. నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చాక థియరమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకే. సో మీకు ఒక 10 minutes టైం ఉంది కాబట్టి let us consider first one Thevenin's theorem. Let us consider Thevenin's theorem here. Are you interested? ఎస్ సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చెప్పిన క్లాస్ అర్థమైందండి? ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? ఏదైనా సమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Can anybody, if you need doubts or previous problems, then you can mention the chat box, then I will explain. Okay. So next the most important gate point of view లో మోస్ట్లీ మనకు థెవెనిన్స్ థియరమ్ ఎక్కువ 50% ఆడికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో థెవెనిన్స్ థియరమ్. సో థెవెనిన్స్ థియరమ్ మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు మనకి 3 కేసెస్ ఉంటాయండి. కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3. సో కేస్ 1 మీన్స్ ద నెట్వర్క్ కంటైన్స్ ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కేస్ 1. అప్పుడు మనకి రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ అని షార్ట్ చేయాలి, కరెంట్ సోర్స్ అంటే ఓపెన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటాయి. అండ్ కేస్ 2లో ద నెట్వర్క్ కంటైన్స్ బోత్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అండ్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ కరెంట్ సోర్స్ ఓపెన్ చేయండి, షార్ట్ చేయని చేయమండి. ఇక్కడ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. VTH బై IS ఈజ్ ఈక్వల్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్. లైక్ కేస్ 3, ఈ కేసులో ఓన్లీ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఉంటాయి. డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఓన్లీ ఉంటే యూ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ద థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్. మనం థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కానీ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ కేసులో లెట్స్ అస్యూమ్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ 1 volts తీసుకొని అప్పుడు మనం థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ కేస్ ఓన్లీ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమండి. ఆ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమంటే లెట్స్ అస్యూమ్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ 1 volts ఆర్ లెట్స్ అస్యూమ్ ద కరెంట్ సోర్స్ 1 ampere తీసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ కేస్ 1, కేస్ 2. కేస్ 1లో థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ ఓపెన్ చేస్తాం, కరెంట్ సోర్స్ ని షార్ట్ చేస్తాం. సారీ, వోల్టేజ్ సోర్స్ ని షార్ట్ చేస్తాం, కరెంట్ సోర్స్ ని ఓపెన్ చేస్తాం. అలాగే కేస్ 2లో నెట్వర్క్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే అప్పుడు థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కేస్ 1లో చేయమండి. ఇక్కడ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ బై షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ నుండి డివిజన్ చేస్తే మనకి థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇది కేస్ 1, కేస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే. లెట్స్ అస్యూమ్ ద కన్సిడర్ కేస్ 1 ప్రాబ్లమ్స్. కేస్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కానీ థెవెనిన్స్ కరెంట్స్ కానీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఫ్రమ్ దిస్ నెట్వర్క్, ఈ నెట్వర్క్ నుంచి టు ఫైండ్ అవుట్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ 8 ohm రెసిస్టెన్స్ అడిగాడు. సో ఈ రెసిస్టెన్స్ మా కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జనరల్గా టు అప్లై ద థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ థియరమ్, థెవెనిన్స్ థియరమ్ అప్లై చేయాలంటే చూడండి, థెవెనిన్స్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే. ఇది ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ థెవెనిన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాక అప్పుడు మనం ఏ రెసిస్టెన్స్ ద్వారా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి కరెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ సెట్టింగ్ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్. సో థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఇచ్చిన నెట్వర్క్ అనేది అన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ కాబట్టి ఇది కేస్ 1 ప్రాబ్లం. సో కేస్ 1 ప్రాబ్లమ్స్లో థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి? ఎక్కడైతే మనం ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఫస్ట్ మనం ఓపెన్ చేయాలి. సో ఓపెన్ చేసి అక్కడ మనం థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్, వోల్టేజ్ సోర్స్లు ఉంటే షార్ట్ చేస్తారు, కరెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ చేస్తారు. సో హియర్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇస్ షార్ట్, హియర్ ఆల్సో వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇస్ షార్ట్ చేస్తాం. దెన్ థెవెనిన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీస్ 2 ప్యారలల్ అండ్ ద రిజల్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ సిరీస్. 10 ohm రెసిస్టెన్స్ సిరీస్ ఉంటుంది. సో 5 parallel 5 plus 10, that is the Thevenin's resistance 12.5 ohm. Okay, that is the Thevenin's resistance. Then find out the Thevenin's voltage. So Thevenin voltage కూడా ఎక్కడైతే మనం ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ఎలిమెంట్ మనం ఓపెన్ చేయాలి.
సో ఈ ఎలిమెంట్ను ఓపెన్ చేస్తాం. కానీ వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ కరెంట్ సోర్స్ కానీ ఓపెన్ కానీ షార్ట్ కానీ చేయకూడదు. సో ఇక్కడ మనకి థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ కావాలంటే ఓకే చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఇలాగ ఈ పాత్ అంతా కూడా ఓపెన్ పాత్ కాబట్టి చూడండి, ఇది పాత్ అంతా ఓపెన్ పాత్ కాబట్టి కరెంట్ పాస్ అవ్వదు. సో కరెంట్ ఈజ్ జీరో. ఓకే, సో కరెంట్ ఈజ్ జీరో. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ ఇక్కడ క్లోజ్డ్ పాత్ ఉంది కదా, కరెంట్ మాత్రం ఇక్కడ పాస్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్? I is equal to total voltage by total resistance 5 ohm plus 5 ohm, that is 25 amperes. Okay, so in this path the current value మీకు తెలిసిపోయింది. current value is 25 amperes. so 25 amperes current పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, 25 into 5, that is voltage is 125 volts. అంటే 5 volts దగ్గర 125 volts ఉన్నాయి. సో 5 ohm దగ్గర voltage is 125 volts. Okay, so then you find out the Thevenin's voltage. Thevenin's voltage కావాలి కాబట్టి సింపుల్ గా లూప్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయండి. ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఈ రెసిస్టెన్స్ లో కరెంట్ పాస్ అవ్వదు. సో వోల్టేజ్ జీరో. దెన్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ హియర్. ఈ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత ఉందండి, 125 volts ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు కాబట్టి 125 volts. అగైన్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ సోర్స్. ఈ సోర్స్ టెర్మినల్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి -75. Again the current is entering in this, what is terminal here, minus what is voltage here, VTH is equal to 0. Then VTH is equal to 50 volts. Thevenin's voltage find out చేస్తారండి, Thevenin's resistance find out చేస్తారు. Thevenin's voltage, Thevenin's resistance మీకు వచ్చింది. That is the equivalent circuit of Thevenin's. బట్ మీకు కావాల్సింది the current passing through 8 ohm resistance కాబట్టి ఆ 8 ohm resistance ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయండి. సో కనెక్ట్ చేస్తే మీ కరెంట్, the current passing through 8 ohm is equal to total voltage by, that is 50 volts by total resistance. These two resistance in series, that's why adding 8 plus 12.5, that is total current I8 is equal to 2.44 ampere. So are you understand Thevenin's network equivalent circuit? అర్థమైందండి? Or understand everyone? Yes, Yes, sir. sir. ఈ థెవెనిన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అర్థమైందండి? Yes, sir. అర్థమైంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి అమ్మా. సెకండ్ కేసులో మన బ్రిడ్జ్ టైప్లో ఇస్తే థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? బ్రిడ్జ్ టైప్లో ఇస్తాం చూడండి. బ్రిడ్జ్ టైప్ ఇచ్చే ఫైండ్ అవుట్ ద కరెంట్ పాసింగ్ 24 ohms. ఓకే, 24 ohms ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ మీద చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఇందులో ఫ్లో కరెంట్ జీరో. సో బ్రిడ్జ్ అనేది అన్బ్యాలెన్స్ కాబట్టి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది కాబట్టి సో మనం ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మీరు ఫస్ట్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్, థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్, థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. అప్పుడు మనకు 24 ohms దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తే కరెంట్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్కడ, ఏ టెర్మినల్ దగ్గర అండి? ఈ టెర్మినల్ దగ్గర. ఎందుకంటే ఎక్కడ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ ఈ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ థెవెనిన్స్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ టు రిమూవ్ ద 24 ohms resistance, then you can find out the Thevenin's resistance between terminal A and B. So A and B there Thevenin's resistance find out చేయాలి కాబట్టి RAB. ఓకే, సో Thevenin's resistance చేస్తే చూడండి C and D పాయింట్స్ అని షార్ట్ అయిపోయి, అందుకే C and D పాయింట్స్ షార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో మనకు కావాల్సింది Thevenin's resistance across these 2 points కాబట్టి Thevenin's voltage across these 2 points. సో ఫస్ట్ చూడండి ఈ 30 ohm 50 ohm these two ఎలా ఉన్నాయండి? parallel, this 20 and this 5 contained in parallel. Okay, and finally result is series. Aren't conscious series loss. That is the Thevenin's resistance. I understand Thevenin's resistance. అర్థమైందండి? నెక్స్ట్ వన్ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ 24 ohms ని ఓపెన్ చేసి అక్కడ థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. థెవెనిన్స్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కానీ కరెంట్ సోర్స్ కానీ ఓపెన్ కానీ షార్ట్ కానీ చేయకూడదు కాబట్టి వోల్టేజ్ సోర్స్ ఎస్టీ తీసుకున్నాం. ఓకే,
ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ లో కరెంట్ కరెంట్ అనుకుంటే ఐ కరెంట్ అనేది పాస్ అవుతుంది అనుకుంటే ఈ నోడ్ దగ్గరకు వస్తే కరెంట్ ఏమైంది డివైడ్ అవుతుంది కదా. ద సమ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ పాసింగ్ త్రూ ఇన్ దిస్ పాత్, దిస్ కరెంట్ ఇస్ I2. దిస్ I1 కరెంట్ ఈస్ ఎంటర్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాత్ ఓన్లీ, బికాజ్ ఇక్కడ ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి కరెంట్ ఇటు రాదు. సో దస్ I1 కరెంట్ అనేది టోటల్గా ఇలా పాస్ అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ది సర్క్యూట్ ఈస్ కెన్ బి రీడ్ రాన్ యాజ్, ఈ సర్క్యూట్ ఎలా రాయొచ్చండి, ఇలా ట్రై చేయొచ్చండి. చూడండి 30 ఓమ్ 50 ఓమ్ సిరీస్, 30 ఓమ్ 50 ఓమ్ సిరీస్, దిస్ 20 ఓమ్ 5 ఓమ్ సిరీస్లో ఉన్నాయి. టోటల్గా దీనికి కనెక్ట్ అయిందండి 220 volts కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి 220 volts కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇందులో ఫ్లో కరెంట్ I1 అని అనుకున్నారు కదా, దిస్ ఇస్ I1 కరెంట్. I1 కరెంట్ కావాలంటే 3 ఎలిమెంట్స్ ప్యారల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సోర్స్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ టోటల్ వోల్టేజ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్? 30 plus 50, that is 80. That is current 2.75. Now similarly I2 current. Similarly I2 current. This is the I2 current. I2. So I2 current is total voltage by total resistance. These are two series. That is I2 current is given. So I2 current I1 currents వచ్చేస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనకి I1 కరెంట్ I2 కరెంట్ తెలిసిపోయి కాబట్టి సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ మెష్ అనాలిసిస్ అప్లై చేసిన మీకు VTH వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో అప్లై చేయండి. I1 కరెంట్ ఇంటూ 30 ఓమ్ రెసిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ 30 into I1. అగైన్ ఇన్ దిస్ లో దట్ స్టార్టింగ్ టర్మినల్ పాజిటివ్ కాబట్టి పాజిటివ్ VTH. అగైన్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ హియర్. ఓకే, కరెంట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ హియర్. బట్ జనరల్గా మీకు కరెంట్ I2 కరెంట్ ఎలాగ ఎంటర్ అవుతుందని చెప్పి తీసుకున్నారు కాబట్టి -20 I2. సో దాన్ని బట్టి I1 వాల్యూ I2 వాల్యూ ఆల్రెడీ ఫైండ్ చేస్తారు కాబట్టి VTH వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సో VTH తెలుసు, RTH తెలుసు. Then you can connect the equivalent circuit of Thevenin's resistance, Thevenin's equivalent circuit. Then we find out that 24 ohm దగ్గర కరెంట్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి 24 ohm కనెక్ట్ చేయాలి. కనెక్ట్ చేస్తే మీకు టోటల్ కరెంట్ కరెంట్ కావాలంటే I24 is equal total voltage by total resistance. Both are connected in series. Then you can find the current is 2 amperes. Okay, are you understand? Case 1 problems. This is the case 1 problem. అర్థమైందండి? సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కేస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామండి. కేస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ కేస్ 1, కేస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్. థెవెనిన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నో ప్రాబ్లం. డౌట్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా? Srinivas sir. Srinivas sir. మేడం 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 sir. 8 o'clock అయిపోయింది కదా హలో సార్, స్టాప్ చేస్తారా సార్? మేడం 8 అయిపోయింది కదా. ఓకే ఓకే. సో ఎవరికి డౌట్స్ లేవనుకుంటారు సార్, అడగట్లేదు ఎవరన్నా స్టూడెంట్స్? ఎనీబడి ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్. అదర్వైజ్ కాలేజ్లోనైనా సార్ని కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే. సార్ శ్రీనివాస్ సార్, మెటీరియల్ చెప్తారా ఎక్కడ ఎందులో మెటీరియల్ బాగుంటుందో? నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ కి మెటీరియల్ ఏమైనా చెప్తారా సార్? ఓకే ఓకే సార్, దెన్ ఓకే ఓకే.
స్టూడెంట్స్ ఎవరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు, లీవ్ చేద్దామా సార్?